coming to this conversation, we wanted to understand, as I said, who are you as a man behind? Director is something that you've done. Right. And movies are something that you write. But there has been that little boy who had that passion, and there has been that person who stood through all the things which he must have gone through. Right. I'm trying to capture what is making you who you are. So first nunchi chudalanna kuda, as I said, the hope. So what has been your biggest hope, and what are the kind of failures that you've seen and all that? Right from my boyhood days, I've always had a lot of fascination for telling stories. So storytelling is something which always excited me, but I didn't know that. However, this passion inside me is there. I didn't know it is a passion, and it's a desire to tell stories, and you can make a career out of it. And a guidance I never had. But it took a while for me to understand, first of all, that yes, this is called storytelling, and you have desire for telling stories, and to acknowledge it to yourself that this is what you want, it took some time. I think all of us are storytellers. మనం చిన్నప్పటి నుంచి Absolutely, అండి. Yeah, so nurturing storytelling is very important for all of us, because to win a conversation you need to tell a story. దాన్ని ఇప్పుడు మీరు కూడా ఇందాక కూర్చొని నిజంగా ఇట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ మీరు ఇందాక చెప్పినప్పుడు. యా, సో దట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్. సో ఇప్పుడు ఫిల్మ్ మేకర్గా యూ టెల్ దాట్ విత్ ఆడియో అండ్ విజువల్ మీడియం. సో దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం సినిమా తీసే ముందు కెమెరా, లైట్లు, ఆడియో మీడియంస్ ఇవన్నీ రాకముందు అక్కడ ఏంటి అనేది మనం ఓరల్గానే చెప్తాం. దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం తర్వాత ఈ ఎక్విప్మెంట్, యాక్టర్స్ని తీసుకొచ్చి ఇదంతా చేస్తాం. సో టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇన్ అ వర్డ్ ఆర్ ఇన్ అ సెంటెన్స్, ఇట్ ఈస్ అ స్టోరీ టెల్లర్ దట్ ఐవ్ ఆల్వేస్ బీన్. నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి ఐ థింక్ till I'm here on this earth, I'll be a storyteller. Absolutely, I resonate with what you're saying, because today a lot of them ask me, Padmaja, Neela mindset coach అవ్వాలో లేకపోతే జాయ్ప్reneur అవ్వాలంటే మేము ఏం చేయాలి? I don't have an answer to that. Because when I started off, I didn't even know that there was a profession or a word called life coaching. I didn't know that. I was just doing what I was doing, and maybe it started taking shape with the innate need, or with that innate maybe my thing was to help people. My thing was to bring out those unspoken facets of life. Right. So yeah, I absolutely resonate. So మొదలు పెట్టినప్పుడు ఒప్పుకున్నారా ఇంట్లో అందరూ? మొదలు పెట్టినప్పుడు అంటే మై పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సపోర్టివ్ టు వాట్ ఎవర్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. But you know how the world is, especially when you are in the chase of education, where MSET ranks and your graduation, you're going to medicine or engineering. ఇలాంటి చేసింగ్ వరల్డ్లో ఎంతైనా యూ సే ఫిలిమ్స్, ఐ వాంట్ మేక్ ఎ కెరీర్ ఇన్ ఫిలిమ్స్, వెంటనే చిచ్చి ఫిలిమ్స్ అనే ఎరాలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే స్టిల్ మై పేరెంట్స్ సెడ్ నో, వీడు చెప్తున్నాడంటే ఏదో చేస్తాడు, హీ విల్ బీ అప్ టు సంథింగ్, వద్దనే చెప్పడని దే టుక్ మీ సీరియస్లీ అండ్ దే అలౌడ్ మీ టు పర్స్యూ దిస్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ డిడ్ మై ఫిలిం స్కూల్ ఇన్ ద US. సో అది కూడా వాళ్ళే పంపించారు. సో ద బిలీఫ్ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్. సో యా, ఇంతకుముందు మీకు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ, డాడీ సైకాలజీ చదువుతానంటే సైకాలజీ చదివి పిచ్చిదానం అయిపోతావా అని అడిగారు. So I was like, no, I want to do that. But then, yeah, it happens. But then I think we always find a way out. What can you say that is one hope which has kept you through? Sorry, వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. So maybe there was not much of a struggle, which usually in general families it happens that film కి వెళ్తాను అంటే ఒప్పుకోకపోవటం and all that. So you've crossed that. Yeah. But వచ్చిన తర్వాత, how has the path been, and where do you think were your biggest blocks where you had to have your hopes held on properly? యా, యాజ్ మచ్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక మీ మదర్ అప్రిషియేట్ చేసినప్పుడు కాకిపిల్ల కాకి ముద్దులాగా మా పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ నమ్మారు. బట్ ద వరల్డ్ డజంట్ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దట్. ఎందుకు, ఓకే, నా అలాగా చాలామంది ఉన్నారు, మెనీ లైక్ మీ
who are wanting to make a film. It's like you have the ability of telling a story and you have a lot of stories to tell. Doesn't mean that everybody will, okay, ready, మేము రెడీ వచ్చే చేసేద్దాం Absolutely. అని Yeah, this point, yes. ఎవరు రెడీగా లేరు అక్కడ, ఎవరు రెడీగా ఉండరు. ఐ అసిస్టెడ్ for few films and then came out and I don't know, I don't have a count of rejections. I couldn't keep a track of the rejections that I had. But there is this strong desire to not to give up, because the stories that you wanted to tell and the joy that you have when you're telling a story, That's bigger than. yeah, that is bigger than the rejection, is what I always felt. And that desire never died, it was always alive. Absolutely. And that is what drove me, I guess. So, in fact, this is what I believe. When your purpose, or, if you pick a purpose Right, which is bigger than you, exactly. which is beyond you, Right, yes, of course, you'll have to go through a lot. yeah, But I'm sure there is a whole universe out there yeah, trying to put things. Or I think, whole universe out there and andru antaru. But what I have understood is, you will make every stone a stepping stone. exactly, yeah, ఇప్పుడు స్టోన్ తగిలినప్పుడు అయ్యో నాకు రక్తం కారిపోతుంది, నేను రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని పక్కన కూర్చుంటారు కొంతమంది. బట్ దెన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ యాక్చువల్లీ థింక్ దట్ వాట్, మేబీ ఐ కెన్ మేక్ అనదర్ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. right, సో అగైన్ పర్స్పెక్టివ్. right. అండ్ ఈ జర్నీలో ఎంత మీరు పర్సివరెన్స్తో పెట్టుకున్నా, దెర్ మస్ట్ బీ దోస్ పాయింట్స్ వేర్ యూ మస్ట్ బీ డిసప్పాయింటెడ్, యాంగర్, ఇరిటేషన్, Yeah, అండ్ సంథింగ్ లైక్ అవసరమా నేను ఇదంతా చేయటం అన్న హోప్లెస్నెస్ కూడా ఒక్కొక్కసారి. yeah, absolutely. ఎందుకంటే like not just me, anybody who's seen success, మీరు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ చూడకుండా I don't think they can come to this point. And in fact there is ఎంత don't give up అనుకున్నా, there are some instances in some days and some times where you want to give up. చాలు, ఇంకా ఇది కాదు, we are not meant for this, చలో అని వదిలేసి కొంత దూరం వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. There are days like that, there are times like that where you want to give up, you want to like completely, this is not meant for me, ఇది నాది కాదు, ఇది నా పని కాదు, this is not something that I am supposed to do. ముందే నా కొలీగ్స్, అదే నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పినట్టు, నా క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళు ఏ పాత్రలో లేరు, అలాగే వెళ్ళిపోవాల్సింది, ఇలాంటి చాలా వచ్చినాయి. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ Is that because maybe you're not in the regular pace of absolutely life, with the others? absolutely Yeah. because Expected pace, I should say. ఈ ఏమవుతుందంటే మీ ఫ్యామిలీ నుంచి, ఇఫ్ నాట్ యువర్ మామ్ అండ్ డాడ్, యువర్ ఫ్యామిలీ, యువర్ ఆంట్స్, యువర్ అంకుల్స్, దే సే నీతో పాటు చదువుకున్నాడు ఆల్రెడీ, ఇక్కడ కెరియర్ గ్రాఫ్లో ఇక్కడ ఉన్నాడు, హిస్ బ్యాంక్ శాలరీలో ఇన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి, వాట్ ఎవర్. సో ఇలాంటివన్నీ వింటా ఉండి మీకు డెఫినెట్లీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఐ టు హ్యాడ్ డేస్ లైక్ దాట్. సో అవి నాకు ఏమైనాయి అంటే, ఐ డెంట్ హ్యావ్ అన్ అదర్ చాయిస్. అంటే కాసేపు ఇలా పక్కకి వెళ్ళినా మళ్ళీ ఏంటంటే the only choice that your mind is made. Can I ask you a small thing there? Yeah, please. So you didn't have another choice, or you didn't want another choice? I think I didn't want another choice. Yeah, I think I didn't want another choice. I tried, but they were never, coming along. So they were never, they were never in sync to you. Yeah. So you wanted to make sure that your choice is right, and you come back to the path, and again keep going in your path. So can I say that the choices that you made, even if they worked from before or not, but then you were absolutely aligned with what you wanted? Absolutely. And that's why maybe no other choice actually fits in right with you. Right. Okay. Yeah. That's what worked for me. That's what was the choice whenever I took. So మధ్యలో కొంచెం deviation అయినా Got back. Yeah. It's like so I keep talking about this. Now suppose if there's a rocket launcher
రాకెట్ లాంచ్ చేస్తున్న టైంలో దానికి మనం ఒక కోఆర్డినేట్స్ పెట్టేసి లాంచ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ మూవింగ్ టార్గెట్, స్టార్ట్ అయిపోతుంది అది, వెన్ ఇట్ ఇస్ లాంచ్ ఇట్స్ ఫైర్డ్ ఆఫ్, స్టార్ట్ అయిపోతుంది, బట్ ద టార్గెట్ ఇస్ ఆల్సో మూవింగ్. నేను ఇలాగే అనుకుని మొదలెట్టాను, నేను అక్కడికే వెళ్తానంటే టార్గెట్ ఆ టైంకి ఎక్కడికో వెళ్ళి ఉంటుంది. I'm sure Goodachari, you will know such things more. But the calibration that the coordinates happen, the kind of calibration that happens before it actually hits the target, right? ఎన్నిసార్లు కరెక్షన్స్ అయ్యి ఉంటుంది లోపల. ఐ థింక్ that makes a lot of sense. Thanks. ఇన్ని జరుగుతున్నప్పుడు when disappointments ఉన్నా, where you stuck on to, where you held on to what you've actually wanted to do. As I said, maybe sometimes you might have to adapt. అంటే నేను అనుకున్నది ఇలాగా కానీ ఇలా అవ్వట్లేదు. So is there something that I can alter here and there, or take an alternative step or a choice which will eventually take me there, but then I know that I might have to do or choose something which was not in my plan earlier. అలా జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయా? యా చాలా ఉన్నాయి. అంటే నేను దేనికి రియలైజ్ అయినంటే, ఐ కేమ్ టు my consciousness told me that I am more like a director, not a writer. Yeah. I did writing, but I'm not like a writer, like a principal writer గా కాకుండా co-writing spaceలో నేను అడాప్ట్ అయ్యి రాయటం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి things started working. So initially you had that you only had to write. I only have, yes, have to, నేనే రాయాలి, నేనే డైరెక్ట్ చేయాలి అనే దీంట్లో ఉండేవాడిని. కో-రైటింగ్ స్పేస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మై స్క్రిప్ట్ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ బెటర్ అండ్ మై అప్రోచ్ గాట్ బెటర్, బికాస్ కొంచెం మల్టీ డైమెన్షనల్గా ఆలోచించడం, బికాస్ దే మోర్ పీపుల్, మోర్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ started working better in the favor of the story. Yeah. And that helped me do both my films really well. So adi meer anna dantlo na alteration of my adaptability. So can I say it like manam anukuntamu rigid ga that okay fine, nenu director avvalante na kathalu nene raaskovali and everything. And when you are a little flexible to understand that what, my strength is not in this, but my strength is directing as such. So appudu manam idi koncham pakkana pettinappudu maybe you get more time or more efficiency, or entire being getting into what you're actually very good at. So maybe that gives that because nenu నాకు తెలిసి Spielberg never wrote anything so far. He's an absolute brilliant director. So ఇలాంటివన్నీ మనకి తెలుసుకున్నాక తెలుసుకోవడానికి లేట్ టైం ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండు సినిమాలు అయ్యాక నాకు హీరోలకి కథలు చెప్తాను అన్నట్టుగా నా దగ్గరకు వచ్చి కథలు చెప్తున్నారు, మా కథ మీరు డైరెక్ట్ చేయండి అని. సో మెనీ స్టోరీస్ దట్ పీపుల్ వాంటెడ్ టు టెల్ మీ, అండ్ ఐ జస్ట్ లవ్ లిసనింగ్ టు స్టోరీస్ ఆల్సో. యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ స్టోరీస్, ఐ లవ్ అండ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ స్టోరీస్ అండ్ టెల్లింగ్ స్టోరీస్, ఐ జస్ట్ లవ్ దట్. సో నాకు బికాస్ ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఇట్. ఇంతకుముందు నేను అంత ఓపెన్గా ఉండేవాడిని కాదు. సో లవ్లీ. అంటే అక్కడ అది జరిగిన వెంటనే, అంటే కొంచెం అక్కడి నుంచి తప్పుకున్న వెంటనే మేబీ న్యూర్ అవెన్యూస్ అంటే ఇంకెక్కువ స్టోరీస్ వస్తున్నాయి. చాలా వచ్చేసినాయి నాకు, చాలా లైక్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ వర్క్ చాలా పెరిగిపోయింది. Have the guts to come out of our comfort zone. Absolutely, yeah. Or the rigid belief pattern that we had. Yeah. It absolutely opens up, a lot more options. అది మనం ఓపెన్ ఉండాలి దానికి. Exactly. మేబీ ఇనీషియల్గా ఉండకపోవచ్చేమో, ఉండలేక మనం ఒప్పుకోపోవచ్చు మన లోపల, బట్ ఒక్కసారి ట్రై చేయాలి. ఒకసారి అడాప్ట్ చేసుకుంటానికి ముందు ప్రయత్నం అన్నా చేయాలి. ప్రయత్నం చేయకుండా మనం రిజిడ్గా లేదు, నేను ఇంతే, నేను ఇలాగే చేస్తాను, నేను ఇలాగే ఉంటాను అంటే. ఎందుకంటే దే ఆర్ మెనీ పీపుల్ అండి, ఐ నో లాట్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ నేను ఇలాగే అనుకున్నాను, ఇది ఇలాగే జరగాలి, జీవితాలు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. ద పాయింట్ ఇస్, సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ అనుకుంటారు దట్ దిస్ ఇస్ మై స్ట్రెంగ్త్, నేను పక్కకి డీవియేట్ అయితే ఐఎమ్ లెట్టింగ్ గో ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. But somewhere I feel, they are holding on to something which is unresolved within, which is making them hold on to something like that. Yeah, beautiful. Thank you. So you've been adaptable and everything. And when it comes to letting go, ఇందాక అనుకున్నాం ఒక్కొక్కసారి వదిలేసుకుని వెళ్ళిపోవాలా అని అనిపిస్తుంది, కాబట్టి we hold on to it and everything. But have there ever been those situations where you had to let go? You had to let go because you believed in it so much.
you really didn't want to, something to not happen, but then accept the fact that, you know what, this is not happening. I think, I just need to let go of this. Ane sandarbhalu. And of course it is disturbing. Of course it is painful. But have there been any instances where you had to let go and you could do it again openly or graciously? అబ్సల్యూట్లీ సెషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మీరు చెప్తున్న ప్రతిదానికి నాకు కనెక్ట్ అవుతుంది. బోల్డ్ కనెక్షన్స్ అయిపోతున్నాయి బ్రెయిన్లో. సో లైక్ 10 years అని చెప్పాను మీకు. సో 10 yearsలో దేర్ ఆర్ సో మెనీ some rejections that came to me and some rejections that I had to do. I had to take. So there are a few one or two projects that took off but never properly took off. అంటే స్టార్ట్ అయినాయి కానీ ఎప్పుడు కంప్లీట్ కాలేదు, ఎక్కడో మధ్యలో ఆగిపోవటం. ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే యు ఆర్ సో అటాచ్డ్ ఫైనాన్షియలీ, ద ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ పుట్ సమ్ మనీ, you are emotionally invested into the project, your colleagues, your actors, your people who are around you, they all okay, emotional journey ఒకటి ఉంటుంది. Yes, then you get attached to it. Yeah. And then now it is not happening, you need to move on అని తెలిసినప్పుడు ఇంకా దాన్నే పట్టుకుని ఉంటుంటే doesn't make sense. So there are two places in life where I had to let go. It was difficult, but ఇప్పుడు now if I see someone in that state, I would advise them, now I think you have to వదిలి మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి ఇంకా అని చెప్తా ఉంటారు అనమాట. సో ఐ థింక్ బికాస్ వదిలేయాల్సి వచ్చినప్పుడు if we can understand that it is not about our self-worth, right, or it is not about our capabilities or anything, it is just that maybe a few things are not working, right. So again, as you said, if we can be a little open, right, and accommodative to understand that maybe it is not right now, right, adi ala వదులుకోగలిగితే I'm sure again it's a beautiful journey. అది మనం పట్టుకున్నంత సేపే అదంతా మెయిన్. What have been your biggest fears through your entire journey, or even now, and if there were any that you have actually overcome? Right from beginning నాకు సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ రైటింగ్ అంటే చాలా భయం ఉండే, ఎస్పెషలీ when I look at a camera. It's so scary. It's the most scariest thing, because దాని బటన్స్ ఏమైనా నొక్కితే మాల్ ఫంక్షన్ అయిపోతే ఇలా భయాలు ఉంటాయి. So that's the reason why I joined the film school, frankly. To learn. To really understand how the science behind filmmaking is evolving అనేది నేర్చుకుంటానికనే నేను primarily got into the film school. So those were the fears that I used to have when I in the initial days. But once I started working on them, I've taken special classes on writing to understand writing, and I've taken part of my curriculum, I've emphasized myself more into cinematography to really understand the aspect of how this really enhances the storytelling. సినిమా ద కెమెరా తోటి ఎలా చెప్పొచ్చు కదా అనేది, అది నాకు ఆ ఫియర్స్ ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత తగ్గినాయి అనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో దర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ ఐ థింక్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ రియలైజ్డ్. భయాలు ఉన్నాయి అని యాక్సెప్ట్ చేయడమే ఒక పెద్ద స్టెప్. అది యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి ఐ థింక్ you've taken those necessary steps for you to overcome. But ఎంతమంది యాక్చువల్లీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు దట్ నాకు ఓకే ఇది రాదు, నాకు ఇది అని? బికాస్ ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ mismatch in people wanting to do something and actually setting out to do. The biggest truth about your fear is something that you should accept first. Yes. ముందు మనం ఒప్పుకోవాలి that this is where I'm not comfortable at, or this is where I'm scared, this is where I'm not good at అనేది మనం ముందు లోపల ఎవరికి చెప్పపటం తర్వాత విషయం. ముందు మనకు అబద్ధం చెప్పుకోకూడదు కదా. అది జరిగితే దెన్ ఐ థింక్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వుడ్ బి ఆఫ్ ఓవర్కమింగ్ ఇట్. ఈ యాక్సెప్టెన్స్ లోపల లేనప్పుడు
నో ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ ఇట్ అని మనకు మనం చెప్పుకుంటా ఉంటే అది అక్కడే ఉండిపోతాం. yes. యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ అగ్రీ టు యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఎస్ ఐఎమ్ నాట్ రియలీ గుడ్ ఎట్ దిస్, ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ దిస్, ఐ హ్యావ్ ఫియర్ ఫర్ దిస్. అప్పుడు ఆ తర్వాత మనం ఓవర్కమ్ అవుతాం. అగ్రీ. అండ్ ఆ భయాలు దాటినప్పుడు హౌ హ్యాస్ యువర్ celebration been? When I say celebration, I'm not talking about the parties you might have thrown for your success or anything. What was the feeling within? That gives you confidence. Now I talk about when I'm on a set, when I talk about a shot. My cinematographers, both the cinematographers that I work for both my films, they are a delight to work with, and they feel the same with me. Because I talk about how a camera will help enhance the story. So idi because of what I've acknowledged to myself that I'm not good at it, so I've learned it, and after learning it, నిజమైన సక్సెస్ ఏంటంటే అండి, మై కెమెరా టీమ్, దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ దే డోంట్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ టు మీ ఆర్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ఎనీథింగ్ అబౌట్. But after my first film, in fact, one of the camera assistant called me and told that, sir, మీరు సెట్లో చెప్తున్నప్పుడు బాబోయ్ ఏంటిది అనుకున్నాను, బట్ ఈరోజు అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత ఐఎమ్ ఎ బెటర్ టెక్నీషియన్ దెన్ బిఫోర్. You made them see something. So that is, I think that's the best. This technician, these people, they work for hundreds of films. Yes. They don't call the director and say this. And they called me and said that now I'm a better technician than before. Now I've first enti inta ala adugutunanu anukunnaru, but now they feel they are technically much better. So stronger, I think దానికంటే better celebration I don't think anything. Absolutely. And I can understand the feeling that you might get. So Sashi garu, can I say that you accepting yourself totally has been a step in actually being that path guider for others also? Yeah. ఉంటుంది, ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. బికాస్ ఫస్ట్ వెన్ యూ యాక్సెప్ట్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు లీడ్ సో మెనీ పీపుల్ to tell a story, to make a film. You have to lead so many people. అంతమందిని మనం లీడ్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ముందు మనల్ని మనం ఏంటి అనేది యాక్సెప్ట్ చేసుకోకపోతే మిగిలిన వాళ్ళని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం? యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ యాక్టర్స్, యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ టెక్నీషియన్స్, యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ 24 crafts, some hundreds and hundreds of people, directly a few and indirectly a lot. So ఇది మనం unless and otherwise you don't understand yourself, you are not in sync to yourself. You can't be in sync to anybody else. Absolutely. I mean, wonderfully put. Can I say that in sync is align? Yeah. నేను మీరు నిన్న చెప్పినప్పుడే అన్నాను అలైన్. Loved the name. Yes. So if I have to ask you in one word, what has been your align, or what do you think is your align? I'll also tell you why I'm asking you. This morning, I've launched this hub. Prodhununchi people are asking me only one question. Fine, Padmaja, ardhamautundi, but how will we know that we need you? How will we ever know that we need you? అంటే మనకి ఎంత అలవాటు పడిపోయామంటే ప్రాబ్లం వచ్చి తలుపు మీద టపా 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 కొడితేనే ఇది అవసరం అనమాట అని మనం చూడలేదు. సో ఇఫ్ ఐ మే ఆస్క్ యూ, లైక్ how did you find your align, and what is your align? See, my align చెప్పాలంటే బేసిక్గా your mind will never stop talking. మనం నోటితోటి మాట్లాడకపోయినా it's always a chatter box inside. Yes, keep on telling so many things. It will keep making you deviate. ఇక్కడ కాదు, అది కాదు, ఇది కాదు, ఇది. And day to day, ఇప్పుడు now I'm done with 2 films, about my third one and maybe my other avenues that I have to do in my life. They're like ఇన్నున్నాయి. సో ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఇది చేయొచ్చు, బోల్డ్ ఆప్షన్స్ పెరిగిపోతాయి. ఈవెన్ సక్సెస్ ఇస్ వెరీ హార్డ్ టు హ్యాండిల్. సో ఇలాంటి టైంలో ఏమైపోద్ది అంటే if you are not aligned to yourself again, absolutely, yes, it's very so now I'm going back to my roots. నేనేం రష్లోకి వెళ్ళట్లా, నేనేం కంగారు పడట్లా. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ అగైన్ నా ఫస్ట్ ఫిలిం ముందు నేను ఎలాగ అయితే నేను నేను చెప్పాలనుకునే కథ, నమ్మిన కథని ఎలా చెప్పానో
అలాగే చెప్దాం, అలాగే నిదానంగా చెప్దాం. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ అలైన్ టు మై సెల్ఫ్. ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు ఐ థింక్ you've come to that point of just being. Yeah? Absolutely. I'm in the present. I'm not ఫ్యూచర్లో ఏదో చేసేయాలి, ఇది చేసేయాలి. I just want to enjoy every bit of what I'm doing. Absolutely. Unless I enjoy that, what is the point in rushing to ఏదో అయిపోద్ది, ఏదో చేసేస్తాం అనే దానికంటే ఈ రోజుని ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు ఏంటి అనేది. First of all, congratulations. So, Thank you. first thing, how did you handle your personal emotion and career emotion? I think for me, they went hand in hand because personally, my family, my wife, my parents, I lost my father 2 years back, but otherwise he was always with me, my mom and my brother. We were all, very much into this. They were very much in sync to what I am doing. Support లేదు అంటానికి ఎప్పుడు లేదనమాట. They were always there for me. So personal emotions were always very good. Professionally speaking, I think చాలామంది ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. నన్ను అయితే సినిమా తీసి చూడండి అంటాను. ఎందుకంటే దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ నైట్ మేర్. ఒక సినిమా తీయటం అంటే ఐవ్ నెవర్ బీన్ టు నాసా, ఐవ్ నెవర్ సీన్ ఎ రాకెట్ లాంచ్, బట్ ఐ థింక్ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హార్డ్. And there to keep yourself focused, to keep yourself emotionally balanced with that big team. You have a very big team. The whole the art of balancing yourself, the art of interpersonal skills, man management, ivi chaala avasaram avutayi anamata. These are the very key essential things that you need to keep everything proper, everything aligned to make a film. Success, failure andra antunaru kada. For I think whatever I understood, I don't think your film success or failure is not your failure. You're successful when you made a movie. That's what you want to. Yes. That's when you go. The movie's outcome is different. Your outcome is you want to make a movie. That's what you did. That's it. I want to know. Make it. Me answer him on it. Just experience or something. In the process of doing a movie or on this journey, you came across so many failures. I think failure aitane vastayi kada. So any kind of failure, like let's say a producer rejected or లైట్మెన్ సరిగ్గా రాకపోవడం, వాళ్ళకి షార్ట్ రాకపోవడము, whatever small thing ఆ రోజు అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా? You get frustrated, what keeps you going, kept you going, or what was your how did you overcome this? ఆ మూమెంట్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ leads to అంటే small failures and correcting them leads to a good. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఈ ప్రాసెస్లో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే you are so convinced about your craft, a particular scene, particular thing, and when you narrate it, when you orally narrate it before go to the shoot, చాలా మంది చాలా బాగుంది అంటారు. ఎస్పెషల్లీ కొన్ని సీన్స్ని చాలా మెచ్చుకుంటారు. అది మనం తీసేస్తాం, చాలా కన్విక్షన్తో తీసేస్తాం. తీసిన తర్వాత ఎడిట్కి వెళ్తుంది. ఎడిట్లో చూస్తుంటే పండదు. It's not up to the mark like how you narrated because of so many factors. దాని ముందున్న సీన్ ఇంకా బాగుండటం వల్ల ఇది డౌన్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. So many factors that affect the most favorite scene that you think is the most normal scene or an average scene on the edit table. సో ఇలాంటివి చాలా అవుతూ ఉంటాయి. ఏంటి నేను చాలా నమ్మానే, ఇలా అవ్వకూడదే అని. సో దెన్ యూ టెండ్ టు రీవర్క్ ఆన్ ఇట్. So what went wrong, you try to analyze it. So and then you again cope up with it anamata. End of the day endante, in a broader perspective, when you are honest about telling a story, when you're really మనం అది చెప్పాలని తపన లోపల ఉంటుంది కదా, అది సిన్సియర్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా తప్పు జరగదు. మనం అండ్ ఇంకోటి ఏంటో ఓపెన్గా ఉండాలి, వచ్చే అవుట్పుట్ మీద ఓపెన్గా ఉండాలి. యూ కాంట్ సే నో వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ ఈజ్ రైట్, అంతే నేను చెప్పింది ఇంతే అని కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు బీ ఓపెన్ టు ఇట్. వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ గ్రూప్స్, బోత్ మై ఫిల్మ్స్ at the narration level and on the edit table. We did a lot of focus groups. Focus groups is you get some 4 to 5 target audience. మన సినిమా రిలీజ్ అవుతే వచ్చే టార్గెట్ ఆడియన్స్ లాంటి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఎడిట్ టేబుల్ మీద సినిమా చూపిస్తాం అనమాట. చూపించినప్పుడు వీ టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్లో కామనాలిటీ ఏముందో చూస్తాం. సపోజ్ ఏబిసిడి సినిమా చూశారు, ఏ అండ్ సి
have some point, have some issue, surely there is an issue. B, D చెప్పకపోయినా A and C చెప్తున్నారంటే there might be an issue. Then again we try to rectify that and do another focus group, and we do extensive focus group. We are open. Both my films are built on feedback, so we are very open to criticism. Probably why end of the day థియేటర్కి వచ్చేసరికి better refined version Product is out అనమాట. And Pradhaniji, whatever that I've been trying to tell people, I think this is such an icing on the cake for me that, you know, you've actually verbalized all that I've been communicating from morning. And my wish is, you know, if people can understand the essence of what we have spoken, Right. we can speak 100 things. Yeah. You know, this can go on, you know, for ages, but then Yeah. if they can understand the essence of what we are talking, I think that itself, indak adigan kada, how would that success feel to you? That's it. I think that is what I have been working on. Thank you so much. No. I should thank you. I should thank you for calling, and I'm so happy that you know this. It started off boni nene chesinattunna. So Thank you. And ఏదన్నా నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను ఇప్పుడు next. Yeah. Thank you, Andy. Thank you so much. Anything that you've seen the space and everything. Yeah, So is please, there the anything space that is beautiful. It's so positive. The vibration is so good, and I would love to come back here and sit here, and I would love to work here, and I would love to bring people here who really, you know, get, you know, అలైన్ అవ్వకపోతే వాళ్ళతో వాళ్ళని అలైన్ చేయించడానికి I think I'll recommend and I'll refer this place. Yeah. Thank you so much, and thank you so much for obliging and coming. Yeah, It means a lot. It's a Thank you pleasure. so much.